Wavina na Mwangangi kukulia ndongo isia ukamba ikwatemba ukalonzo musioka usakwanini wa 2027. Na Musalia Mudavadi kwa siakana kaunti nisio ituesia kwa ile miamulo ya ndhi ya Kenya ndhi sianza. Vilingi wa Mauvoo. Mweseisha mwendo anena na ito nambani ya ile 3 kenda 5 kana mutandaoni wa Facebook ni Mutongo TV. Na tuyambelilia silikali ya kaundi ya Masaku kuisila muvia wa uiti na wima wamwe niendeka kuikia muvango wako thukumithia nyumba ya ICU kuu ya sivitali ni wa Kangundo level 4. Mwako wa ICU wakiwe ni silikali mbitu ya kaundi ino ationdwa isa kuikiwa miyo yo thukuma kindu kila kina makulio maingi kui enenthi kuithi wa silikali ya umundi kaundi ino yende similati ingi sivitali uwambe kuthukumithia kanambe wa kuthukumithia nyumba ino ya ICU amama enenthi isioni idhima ilisekana unu valuku munene kui kaundi ya Masaku kuithiwa awawala vithi ya maenda kwa saa o yila nyumba ino ya akiwe kuitana enenthi ateondo twesu ya simwa ingi ni menda silikali ya kaundi ya Masaku kosa uiti na imawa mwene nthi taundu wa vate kwathukia awu kuende ya kunyama kumana na mathina ma uiti kana mukomo wa thukumi masivitalini. Boni Mutesiano kutuelesya. Nyungu ni sumunene wa enenthia ya ni kwithiwa mulati uyu waka wa kumaililia maundu hospitalini uyu wa Kangundo level 4 ateo mathina maendeno mekumbilo kila ivinda maikulanya ni kimulati uyu wa ICU taisa uvingwa kana kwikiwa miyo ya uthukumi na uo yume lasmika uthikuwa saa kumantha miyo ya uthukumi kana kuitwa maundu ma ICU ilamo mavinyewa ni Mauvoo kana maundu angi mambanga. Gavana Mutua ayumane watie aka ICU na ICU yesu vandu va equipiwa na equipment waziri aitia uya poka bambe wa iso ya project ya Safaricom jambe ya maundwangi oila ICU ndiaisa uthukuma ndiaisa okoma mundu mama tendo kuguli hati Kangundo ICU yandikiwe sietwa na andu matwa wa Masaku doi ilo tutabasia hii leume sane beza mubukoni doi mbwa imani jata kwa umubuko wengwa uyikia mubuko ndeithu tiende na uthina ketha sibitali ya andu elikana 3 ni kuequip sibitali ketha na equipment na ndawa na sibitali ya county mbeza siebo ikasindwa imaundu asu governor itha na thai wate andu magwa mathela nundu wa thina wa uiti wa mandawai andu ala makauza kuele vinda ingi yukite makauma ba kandu kauza kwatu matubulini wendekethio wa munene ni milati yonthe ile kwa yambe kuikiwa wia kana ito nuthukumithwa nesa mbewa kuongela milati ute ila itonya ukwama na vioneka vatena muvango nomwe wa uvingo uyu akiwa ni serikali ya kaunti ya Masaku mbitu tuweze kuleta CT scan. Sasa wale wagonjwa ambao wanapelekwa nje kwa ICU, hii itatuwezesha tufungue ICU yetu ili watu wa Kangundo wale wanahitaji huduma za ICU na wengine kutoka maeneo yale mengine waweze kufaidi. Pengi yende na kwa Safaricom. Pengi kaunti yende na ka. Ito thezi nomba ige kune awe amao. Kana ezi awe amao nondo nombele mwe agiwe mbene mutwa. ICU ele lambe ithukumewa. Thezi ndo si otonya zithukuma awe amao. Ni agweno yagiro ndizi yasa. Thini wa ku kila kiana ngire ndizi ndo siasa geja agiwe nganya. Ndira jagiwe nae. Naombe zile ziatumiwe kindu ngino ile cia mwene ndi. No mbozi ngati ya kicha ichake mbe ni mundu la wakie na atia kikambothela kikego equipment andu makatethe kiabo kila mateta kitonyetha kivingi site uiti wa serikali ya kaunti ya Masaku ni kwitha vatena minister muviani wa uiti nula waivo evetie maiwa yotata vena wanzu wa uthukumi na mazivitali maingi maoneka mate uthukuma mwene nthinesa vilikana ungekana vya mukomo uende wa matakitali kana uthukumi kivathukanywa ma mazivitali na la matevo mate uvikia utalo mwenu wa enenthi na kuvika oyu serikali ya kaunti ya Masaku ni namba ithukise kiyo chala makomete minister wa health Masaku maeko tukenga na wabinya wizito tukwa tatiandu atumanu laundi ti kwatio bosu undu wa tukenga katuya baile na baikindu kiende Masaku county baikindu kiende ona kimwe masibitali onde kubika sibitali la wende ni wa level 3 wa dio la wende ni dio wa level 3 buiti wena thina huduma la sibitali ndo huduma la meboni mathukuma wala wailete lakini weza ya basi ndio itialete mbinge hizi ndio equipment ikuo dawa ikuo
sindu mingi ikuo labu ya noni labu de tathukuma yu no andozi tamakomete yuze the andu ala on them izibitali no muna gwetha keka mewa maikai kaneka gitobi wendekithio wa munene ni vetho na unenanya mwelu wa kwelia Mauvoo wa uiti na wima wa mwi kwa kaundini ya Masaku kwikithia kana vaina mathina kwithwa ne Mauvoo wa vata na wonekana ta wende na ulekelwa na kuonza isio ni imwe wende neza tuendene undu mama bandu waitha no ekalanthi unenanya na madakitali magoka makagitando makliniki officer nimeumea undu Mauvoo ka clinic officer na dakitali nitumanozie na masio nundu withi baya we ambio complain dakitali ndendo kuita na ketiwe dakitali peo dakitali lawa ile ko attend Mauvoo clinic officer ithu kuma wala wake neza na nundu kuinda dakitali weze ayu dakitali si twakita ingia nigwa ngalikoni ya serikali ya kaunti ya Masaku wala matende kaune na imuki 7 ni mawataka na mbeo mivango ya kweli maundu onthe na kwikithia kana nomba ini ethe ithukuma na vaino valuku no mona kusiwa na weke ndo mutwa wanena akazia thino wa binadamu kendo yake maana nikigu na uiti sinduzi nizo mama wale izingatia utena brokers iwe na zio baumbe nondo izo sio kukenga nondo mundu enda ye aba uwe pala uwe nibo kwenda uwe nondo ethe miakone enda ye miakone yo nozi wo elozi anyamo nondo be amo mebwa tatu me pala uwe moko kwa nange nini ebinda ando imana kwenda lakini we binda zo bika wezi peke keleso wina na nondo mayote ethe kapala okela amea ule umezane we muundu we la leuzi we wa meza ro na ro wa meza ro iona wa nile weba mazizi magu mayo ku enjoy na nduzi anya na mazizi yao kitamba wambo meno yondo president waambio meno cha kaundini ya Masaku kangundo nyeni toboni Mutesia Mauvoo ni makonete uiti na wima wa mwene ndi makundi mauteta mwene ndi Kitui ni moka vamwe na kumania vanene ulelu la wende ukusi wa masivitali ni Kitui itina wa mwaitu mwe kutetheka nza wa sivitali munini wa Chatune Kitui cha idhio kwa kukosa ndakitali vala makundi ya suma mwenda ngavana wa Kitui Dr. Julius Malombe asungie ni Mauvoo wa uiti Kitui uvalukiti wango sia uiti kithemba kiu wivo ulelu wa matakitale na kukosekana kwa ndawa masivitali ni makundi ya sune mwenda ngavana yake mawaliuku Mauvoo ni usuku akila meweta kana ukuse wa mwaitu usu ningelekanio kana utongo yula wivo uitini Kitui ndu ina kielelo ona kimwe cha kutangia uima wa umasivitalini. Onesimus Chalo ni watu mbanisia Mauvoo. Makundi makuteta enende Kitui mbunge ya mwene ndi pambana enende ni moka pamwe na kumania vanene kiko cha mwaitu mwene olona atetheke enzi za wasivitali munini wa Chatune olawe Kitui chethia wa kaunti na Kitui kumana kukosekana kwa ndakitali ulota na vikite wiyani Museisia uone musivi wa mwaitu usu aminana kutetheka na olona uswe ni enende mangonzio alama na vikite nza wasivitali usuku mutethe sia kutetheka mundu atie banzi na nizivitali hai nakamba bayana complications nesa hai shanjifungua mundu atie banzi wewe hospitali kama ile ngo daktari ai we inatanganye hospitali ta kama daktari aromwe ani atie banzi musivi o uyete maokolo kauta yului wango sia uiti Kitui vala makundi ya mawetakana ona sibitali munene wa Kitui mbithi itomwina ndawa miwetakana iwango sia uiti wa Kitui thete muno na thukumi ma sibitali kuthukuma kwa ulelu munene na kwikia mathayo ma enembi moisioni munene Kitui County twina thina mwingi sibitali kuyendawa na nenda kuthuthia Gavana Malombe ndawa ni priority andu nimeukwa muno na ithita tete ma akisiando twigwa wono ndo egevetikana cia yenza wa sivitali Chatune nondo wa negligence yani kana muthukumi amukwa na analea kila tukwenda kwasia ni kana sivitali situ bana Malombe sisia ondo vatoneka wize kwithia siendawa twigwa ndawa ni sioka suona one wathi ukiwa vaendawa ndawa siendawa Gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe endeka kunikele kwa weyani ni kiwango sia uiti thete muno na kukosekana kwa ndawa kila ivinda masivitalini
uiti na service ila tukwata sipikie kiwango kila chailite na umia wa koti withi toke kwa na tutabagwa sio za nyombea siana takwa mwaka na siatu mikata that accountability into me question ingene menda gavana Malombe mbewa kwika ukunikili osu avatangana makwati meversi ya uiti kwa kila maweta kana maina kilelo na kimwe cha kutangia wima wa mwene mbi kauntini ya Kitui. Ningo kuli ofisi wa governor idhani patonekana the executive minister wa wima wa mwe katika kaunti ya Kitui tuisi eka ato ofisini nikuweza kwethia mwaitu ndaile kusia yanza wa hospitali no kethia mundusu ayumiani sino ofisi usu no ofisi usu kumatwaneka governor Kivila peko kindu wika ni wakomie ono sio usu wa wima wa mwe uletwa nowe mheshimiwa Kamba please batonekana governor tulonzete muno tumemene tukanena ni hospitali mabinda maingi muno pyo ona wiyovo bunge ya kaunti ya Kitui na itulamote kwa kukililia vatani alama weta kana kwa kilu kinene mwene ndu wa kaunti ya Kitui yunde na mundu wa kumutetea iloko thuku mwanai ni serikali ya Kitui nitwisikana assembly ya Kitui ni akobromaize we na twinambia kunene andaweyo ndawasi ya Kitui tukikita ku blackmail watu kwanda wani sioka na bingo ndawasi ya hospitali ni wa Kitui kuti thia nende ma Kitui tuno itwe ni serikali wa governor Malombe ithani batu onekana please governor make changes lakini kia maana kila waile kuika governor ni kuvuta CEO wewe baya na ministers wa wima wamwe enuke ni kuza kwithia hospitali wake tuiwe kalile yanzo ni muziula utethia ona ligutona kwikiwa kakombe kake buka kunda hospitali huyo no kadhiba yandu kwata panado delivote Vilingi Mauvoo Tongo TV Nita Onesmus Chalo Makulio no mainde na kukila kumana na wongeleku wa siko sea Mauvoo alama takwata na wa kati wa siana nini Mauvoo wetu ta mainde na kukila nundu wa mileta ilete no tomi wa maliuma kusauvia kana processed food alama na sindu imwe siena udhu kwa uima wa mwi wa mwenendi ni kumana na kiva laene yanda kivadhuka nukuma muviani wa uiti na utongo wa kendini mainde kukulia si manengesiana sio maliu alama umite miundani vamona kutumia maliu maseuvie alama wetwa tamainde na kutuma siana imwesi kwa tawa ni Mauvoo matana kwa tanawa kana non-communicable diseases. Daniel Mongela no kutuelezea. Kwa ivinda ya saa unenane yulua Mauvoo matakwata nawa withi tundu ithiluka andu aima inde yu siana sia uko munini nilikite unenanya ni usu nundu mingi siazo ni minite kwa tu ni Mauvoo usu kumana na miile mithuku. The first thing God gave to people after creation was healthy food for healthy living. For God cares about physical well-being of all persons. Ni kumana mitue su ya miile vala atongo imama kanisa maende na ukule asiai maisi miile ya siana sio na kwa makuinenga maleuma kuseveka na processed food ala meudho wa matukani meke udhokanyo mimewe tatamo maende na kuondho ya kuongeleka kwa siko sia Mauvoo matakwata nawa. The greatest risk factor for NCDs is consuming diets that are high in salt, saturated fats and oils, high in sugar, and that are high contents of agrochemicals and heavy metals. The main source of these unhealthy diets are highly processed foods and beverages. Zile zingine unaisha processed food ni zile chakula zimepitia kwa mashini na zimekuwa process zimepitia through a process kutengenezwa zikae in a different form. So for me as a nutritionist I would always advise wote watumiange fresh foods. Fresh foods ziko na more advantage. That means nutrients zao ziko the content iko very intact. The other thing is whatever that you need itakuwa safe. That means itakuwa interfered with by any chemicals or anything else during the processed food. Now with the processed foods utapata most of the time ziko na a lot of chemicals, a lot of preservatives, ziko na a lot of other issues. Kwena nilivoti ya WHO nikana kilungu cha miongo na yuluwa yana cha siana sia ukuwa idhiwa miaka 5 ni mini tokwatwa ni Mauvoo matakwata nawa ku iku mbe wangili 12 kila mwaka siku se wandisi kibudhukanyo. Call for urgent measures by national and county governments to regulate the advertisement of unhealthy foods,
that are high in sugar, salt, and saturated fats and oils that are targeted at children. This is in recognition of the high level of prevalence of NCDs among the children, which was not the case in the past. We also recognize that many parents buy unhealthy foods due to pressure from their children. The regulations should curtail the placement of advertisements for foods high in the nutrients of concern near schools or during the watershed hours when children are likely to be consuming media. Grace Nzelu ni daktari wa maundu mamile ba kauntini ya Masaku ulokuelesekana vena vata wasiei kuisya mile ya siana siona kuinenga maleu muno ala maumete miundani mateo makothesya muno maleu ala masauvika na processed foods. Kwa hivyo it's very important mama ama mzazi mwenye akona mtoto karibu anahakikisha ni aina gani ya chakula huyu mtoto anahitaji kula. Number 1, anafaa kukula vegetables, mboga kwa wingi. The reason is to why we are increasing these vegetables is because kuna ile kitu inaitwa fiber. Fiber inasaidianga kuhakikisha that hii chakula yenye mtoto anakula inadigestiwa polepole. Na ikidigestiwa polepole inahakikisha pia hizo sugar levels kwa mtoto zinafanya nini? Zinaincreasiwa polepole. So utapata by the end of the day mtoto anakula chakula kidogo lakini vegetables zikiwa mingi anashiba kwa haraka. Ile ingine, what kind of protein do you give your children? Ile protein unapea mtoto ni important sana kwa sababu during that time they are having their holiday, wanakuja kukaa nyumbani, so they need to replenish what they have been losing at school. That means unapata most of the time shule wanapata tu maharagwe, ndengu peke yake, na once in a week ama twice in a week wanakula nyama. So ina make sure that the amount of protein ya mtoto anakula inakuwa sufficiently enough. Ku andu maende na udhudhwa maumano na mile mwe mau mengine maende na kuokila ndi maende na ukulwa makwatianie na matakitali undumwa na maofisa maui mawamwe kumana ni maleu mevala matailite kwitha maitha kila ivinda. Daniel Muonkela, Mutongo TV, kumava kauntini ya Masako. Musaisa mwendo atulika maundoni Muteti ngavana wa kaunti ya Masako wa Vinandeti na munini wake Francis Mwangangi ni mathingilila vata watongo yelembe tani ya ukamba kuthukuma memwamba na kukwatiania na ndongo ikuma isioni ingi kwa ilia mwana wa mutongo wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka koso tongo iwandhi ya Kenya unyuvanini munene wa 2027. Manena kisioni cha Masokani la matambuka kumukia kisia MCA wa Mitaboni Philip Mutua itina wakutiwa ni muka mwana wake ama weta mbai ya mukamba ungu otongo wa Dr. Stephen Kalonzo tayali tekuseuvia unana na mbai kivadhukani wakondo wa vatosu. Boni Mutesi anokutuelezea. Mwandu wa Vinandeti na kisioni cha Mitaboni kuweka thiani kaundini ya Masako hawetakana vewelu mba ya mukamba kuendea na idhi wana muungamo mwe na kini kwa watongo imailembeta ya ukamba vamwe na enende na wana kuikithia kana muungamo waki Uteti nwethoe mulumu na lunaendea na ululu teko kila evinda. Vai kadha matambia mutongo wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kuendea na ulumili na kutungia ni ya umwe na munamuno kukwatiania na mbai ya kiimani nthini wa ngwatanio ya ngema no kana kuikithia ingi kana vena vinya nthini wa ilembeta ya ukamba na mbai ino ingi ya kiimani. Andu manena na wasia Wiper umwe tazia tiri left teka lichao left tazia tiri right teka lichao left na bana ikitumi cha munene kwasia tika kule kulo adoni amaito choto ndonena namo na ile to madhulu mtu inena namo. Uwa kwa tombau ni munini wa ngavana kaundini ya Masako Francis Mwangangi ulaweta kana wale anavanene na tongo ila methi tumaithi wathukanu na ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka na kuvitukithia kana kwa tombau metalatala ya wathukanu na chama kicha Wiper kuma serikali nene takukunia mundalatala wa ilovia na inge kumungudhula kivilani ulona munini wa President Rigathi Gachagua anomo kamba mama zako gavana nondeke kidogo mundu lazima neta jando au munewe kitu kita finance bill mwezi andala mamukie Mauvoo tuko maimagona tio mwezi na tio mwezi mubezi no nanengania directives asia na tachama cha Wiper asia paikata mundu ukio kunia ngacha kwenu nundu ba kimani nitiende na ibani ndi mumbelo nikanati ngweteke ndo kimwa serikali leta yakatiki imani ndembwe kwa yeye kwa hiyo hiyo haiwezi kwa
Nundu manami kuni almost 4 million votes. Na votes hizi koza ni ationgela zia ba ukamba na ilaka bana wabino no tembea ndino na colleagues make majete pamwe uzumbe woka kana winoka. Mwangangi nenganengele kanyo na muimbi wa kilomwe cha kathiani ulawa tatawethitu na muungamo museo na wawalua tongo yonthe metho na molo tutauyu kate kwenda na uvu wanyweka na kwele lukaute na chama cha Wiper. Mheshimiwa Mbui na maseneta maitu seneta wa Kitui Makueni na ba ni manaungamie na matunga ndayo kamba. Lakini omundu ucio no kwatethia nduka cia kwatethia. Okaku ila serikali hizi ni utobine ni oka. Ni mwana ona andu ala mena serikali ni ndimo guys omona bandu bangi. Ndeto ithicio nthe ciaminwo ni mzee wa Metavo ni Philip Mutwandolo ula wetanake kana vaina vatono mwe wa gukitana va kaundini ya Masaku na icio ningi na cha vatani gukwatania kuthukuma mwene nthi na gwithikana ni kwethwa na muungamo museo kwa tongo iyo nthe kaundini ya Masaku. Vai ila wakikie wakiye tukume ila twasaku yo wakiye tugo isana enye nundu idinga hadi ni sile basi hiyo wasakuma malani usiweka au unabisi hawa ndio kana tiwa na siku nyingi na mbona siku Masaku sio nekete nungu ina mungu na mbesi na sasa ili tongo kwa mesi sio mko kwa yiko diko dengo ando kana wile ma ulaka au putu moto ene Yesu nasimama. Mutongo TV kathiani mitabo ni nyeni tobo ni Mutesi Ndiye mwambani. Musaisia mwendo atwamba kulekanya na Mauvoo asu twasothomo munini ni tucokethetie na Mauvoo mbeange ndukathi basa. Undu basongetwe na basingiletwe no wikwatileile nesa nundu wa imakwilulumilia paya tumondone na maliko ndwe makwiwa mundu ukukaya oyutwi kila mundu enondu wobe ngone kwa ibinda liasa na kaa mwanya wa uweta ni kwamba twanenda kame kila mundu ewa kithwichusie maundu mauweta ange makaemosiwa manena meoka kana mundu akauwa mbu ukanengwa microphone oyu uweta undu mwau ni isaa yaku ya kwatuka va uoni wa kila mundu ni wianene nundu undu woneka we munini kwa mundu umwe wianene na kiima kwa mundu ungi na ungi woneka we muneneki ni undu muvuthu mbewoseki kwa mundu ungi ni isaa yaku ya kunena uteovingiswa ni mundu uvinguke undu ukwenda uteukia yulwa maundu alama tukonetie taine nthi na hasa maundu mokamba mbai vyumbania vaanthini wa express ya Mutongo ila ikwitwa People's Corner. Winake Erastus kithuku wa Nzomo ndini wa mutandao wa X kila wakatatu kwa mbe ya saile sia wiyo Mutongo TV na Mutongo FM ngwatanio ya mukamba. Tene uyaila isi kuona usimungalu andu mavanda makesa uketha mbua yokuo kwa wingi ni maundu mebala tona kwika twakwata kiu cha kwimambo pe maundu maingi wa mbe ula wila isi pe tutila twenza wa moko maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbua imwe kasila katwosete keisa utungokelia ba kana tuika ileu ithimba ya imi thina yu vawitha ne kuestablish kana siambo kwata lakini ona sia kwata yu ukaokethia ni sia twamiiva sana kuma kwina thina muno bumango ni cio ndu ndinzo ni fiber ni ndinzo ila uye ni mbali cio na ni moyo muno yembe yake itawa Kent na ukaokethia ni nene na wiye ukethia wala ni mwene weania lakini yu ndinwa ya Apple ni wizama yinu no thina moyo ithi ala twikwata cia wimi tanzia nene ya kumantha ilovia yoi twetele ibinda ya ile kana twithike nthini wa wimi wa kiumunthi tukuthuke na ikinya leo ya nima kutacho ndema ndo imwe ninyo no kwata at least lump sum ukethia hizi kana kiucha thina maana monza kana chedi na maana tatu en kimo ndukiana kimo without utono utata mbesi na list ni maana tatu kungayana depending on wito wacho lakini ila nenu kienye nuru nayo wiani
ila nenukie ninethiwe na masama usija siendo syakwa etha ni ng'ombe ninengiwe liu nesa iya yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi. Wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saili na ndatika miongo ina sia wiyo Winake Steven Mwema pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Nikalivu ingi musaisa mwendani kenda tusonge nambe. Muvea wa maundu manza kana foreign affairs kiokoni ta umonde ni wethi wanaumba na aungame kana representatives manza maya magavana kukonia unenania ulawendewe wa miamulo yandi ya Kenya na yandi sianza. Mweneno wa minister ula niwe minister maundu ne manza Musalia Mudavadi ni wasakana makaunti nimo itiwe nene kunenga meo mwelekeo mwailu kuisila kudingilila maundu maukwati na alame kuna ambaye kivadhukani wa Kenya. Ben Musauno kutuelezea. Muvea wa maundu manthi sianza wingwatanio na nzama ya magavana ni wethi wana kikalo kimwanya kukunikila mwao na mivango ekoneti nthi ya Kenya maunduni mayo na nthi ingi sianza. Then unfortunately, and we have heard incidents, you hear that the doctors have been kidnapped. It now ceases to be a county problem and it becomes a national problem. And it creates a lot of tension, and it can actually even devastate bilateral relations between countries. So there's every reason for us to pull together. Counties sometimes carry a bigger burden than you imagine on behalf of the nation. Minister Muveani uyo Musalia Mudavadi ndiye weta kaunti tasiavata muno nthini wa kwailia na kuendesya wiw'ano wa Kenya na ndingi kwa kululumilia ukwati uloka unaamba isio ndeva Kenya. And one of the issues that kept on disturbing me was that Kenya's foreign policy was foreign to Kenyans. It was alien. Hence my persistency in actually saying that we need to have a review and have broader consultation with critical players in Kenya's political landscape, economic landscape, the social landscape, and you cannot now wish away devolution and the county governments. The Council of Governors herewith propose as following on the foreign policy, with a view to enhancing the county government's involvement in the foreign affairs space. Number one, county government's involvement in the regional international bodies. Our proposal is that the Kenya foreign policy should recognize the participation of county governments in the regional and international bodies, particularly in the areas of economic development, environmental protection, and cross-border cultural initiatives. This will allow county governments to engage with the East African Community, Intergovernmental Authority on Development, that is IGAD, and other regional bodies to represent local interests, enhance capacity, and foster regional significant development projects. Itina wa mwea oyo na ola withito itumeka na wasa vitu mwaka ni wangili na 14 kwi kwa mawali oku ukwati guonenga na mbunge nene taidhangu. We want this foreign policy to be in Parliament as a sessional paper. I keep seeing it missing in the presentation. And I think the beginning was that we must navigate our foreign policy away from the corridors of foreign affairs to the public.
the sessional paper is important. Even after the launch, the sessional paper must come, because it is the sessional paper that will ultimately package Kenya's foreign policy. Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV, nyenita wa Ben Mwasau. Ni muvea mundu Ben Musau ni Mauvoo. So tuisonga na mbele mwene kivila wa komiti ya kisomo mbungeni nene Julius Meli ni waweta kana ni mavanite kwambisa Mauvoo ndusome mwana kwi amandhigwa kwisila maundu ma technology na digital tanze moya kwikithia ni meana mea vivithie maundu ni kivadhukanyo aina ni akaunti ya Mombasa kavindani kale vikite ikomano ni ya alimu anene masukulu sia musingi ni waweta kana ni meukwatiania na ene yanda kivadhukanyo kwikithia kana internet ni akwatika na masukulu ni kana kwanisia muvangosu. Angelina Mose no tumbanisia Mauvoo. Ainena kavindani kala vikite kwa manono ya alimu anene maskulu sia musingi Julius Meli na ula ni mwana kivilo komiti ya kisomo mbungeni nene nuwa watikana ni maende na kusukumisia muvango wa kuambiswa kwa mavundi sio maki digital maskulu ninika na manyuwa makwate utuika wa maundu kivadhukanyo na ila nenzi ya imwe ya kukile ukwati wa ya Kenya na kukile ya kisomo. Kenya, we are now trying to drive our economy into 21st century economy, which is actually being boosted by digital systems. Digital economy, the government has a lot of input in it, with several laws, especially on ICT and Digital Education 2019 Act. We also have policy on how to have digital learning programs in schools, where we really need to take internet across all schools in the Republic, so that learning can even reach far distant areas where there are no physical schools, and even at times IT savvy teachers are not there. You can take IT learning all the way to remote areas of the Republic like Turkana, Northeastern and parts of the Kenya where ICT and internet is an issue. Now we have the issue of Starlink, and we have the issue of we need to harness Safaricom and all these other institutions that are able to take Wi-Fi across schools. Nukuwetekana muvango o ingi nukutethesya vanene kula kwina unyivu wa alimu ovamwe na kuikithia ni matumeanzi yasi ya mitandao kwa ile uthukumi wa masukulu. It also assist us where we have no enough teachers. Teacher Service Commission now is doing what we call live stream learning, where teachers are supposed to be techno-savvy in schools and they are able to relay the same information to their neighboring schools. So as the government is trying to have an ICT champion in every schools, we really need now to move away from ICT champion to every teacher being techno-savvy, so that you can be able to have financial records in technology, in digital, the financial records in relaying to parents, financial information to parents, teaching and learning resources in soft, and be able to relay all this to schools within a very, very, very easy time. The thing that we really need to have as government is to really to input schools to have a lot of resources on IT infrastructure across the school networks, both primary, junior school and secondary schools. Na uyovo no watikana serikali kwa Islamu vyani wa kisomo ni yumeche kuikithia kana ilasi sia skulu sia junior mavuku ovama na alimu ni mavikia kukwatikana maskulu na watikana komiti A ni kuvikia kuatia ki kuikithia nechane iwa ondo violate. Mwaka huu kupitia World Bank na kupitia vitengo vingine na wahisani wengine, serikali imeweza kujenga karibu madarasa 6,000. Zote ni karibu 11,000. Hiyo ni kumaanisha ni karibu nusu ya madarasa ambayo inatajika mwaka kesho yanaendelea kujengwa. Mwaka kesho serikali inaweza kupitia wahisani wengine wajenge karibu madarasa 8,000. So unaona ya kwamba mikakati imewekwa. Walimu wameacha kuajiriwa. Umeona saizi wanasambaza vitabu. So unaona ya kwamba mikakati imewekwa vizuri na serikali. Mimi naona kwa upande wangu kama mbunge na pia mwenyekiti wameweza kujaribu. Sisi kama wanakamati tunataka tuifuatilie na kuona ya kwamba hiyo kazi ambaye serikali imewekwa kwa vitabu, imeweka kwa walimu, imewekwa kwa madarasa, imeweza kutimia na watoto waweze kufika shule ikifikapo mwaka ujao. So kazi inaendelea vizuri. Asante. Ngilivotea Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose.
Mauvoo ma kisomo serikali ya kaunti ya Embu ngua Mauvoo wa kisomo yina muvango wa kwambisia wala ni wali kwa amanyibwa ma ECDE kuma mwini wa kwambililia mwakani twadhinzi kayoni sia kwa ile kisomo cha amanyibwa kuna na ngavana Cecily Mbarire wala ni uyu uikwatu wa kuola siko sia amanyibwa kutia kana kukola masukulu Mbarire ainena kavindane ka kiwango vya kwa amanyibwa ma PP2 alame ukilanilia kilasi chambe ni mwadhana kana serikali yake tayeyo mbanitie kwa ile kisomo cha ECDE. Gavana wa kaunti ya Embu Mwandusi Cecily Mbarire ni wadhana serikali yake ungua Mauvoo wa kisomo taina muvango wa kwambisia wala ni wale kwa manyiwa ma ECD kuma mwaini wa kwambililia mwakani twathi sikayoni sia kwa ile kisomo cha manyiwa ya God willing kutoka January tutaanza kupatiana uji katika shule zetu na itakuwa just the beginning of a long journey of making sure we do feeding in all our schools in Embu County. We have partnered with an NGO that deals with that work. We are going to work jointly. I'm happy work has been done. We have identified central kitchens. Kwa sababu hatuwezi kuwa na kitchen katika kila shule, the easier way is to have central kitchens. Tunapikia hapo, we deliver the porridge to the schools. Kuyanana na Gavana Mbarire wala ni oyui kwatigo kuola siko sia amanyiwa kutia kana kukola maskulu. I'm hoping next year or in another 1 year we'll escalate from porridge to a full lunch for our children ndio waweze kuja shule bila shida yoyote and they can get nutritious food for their health and their growth. Ainena kavindane ka kiwango vya kwa manyiwa ma PP2 na alame ukilanilia kilasi ni chambe mwakani twathi ni wadhana serikali yake tayeyumbanite kwa ile kisomo cha ECD kwa kailasi aimenda memba mambunge ya kaunti no kumutethesia nthini wa muvango uyu. This financial year we'll be doing several modern ECD classrooms and I am going to also work very closely with the MCAs. Nitakuwa na meeting na wao kuwauliza wanisaidie because the classrooms are too many na ile pesa ambao wamepata katika ward ama ward equalization fund watusaidie pia tuweze kujenga more classrooms as we move along. If each MCA took 1 or 2 classrooms per year, we'll have done very many by the time we get to 2027. So and many of them are already doing so and I will continue to urge them to continue supporting and using some of their money towards ECD empowerment. Atongo yangi alamethikire cha thiniki ni mathingili lavata wa ene yanda onthe kukwata mbau kisomo na mivango yonthe ni kana kwailia mawayo manyiwa aya. Nawashukuru nyote vile tumekuja hapa ndio sisi tushikilie hawa watoto ndiye wakuwe leaders of tomorrow. Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV nyenita wa Ben Musau. Tuisonga nambe President William Ruto ni wavikandia Juba kuya South Sudan kwithiwa na unenania na President wa Ndhisu Salva Kiir kukonia muvango kananzia sia kuthingilila Mauvoo kwisila muvango wa Tumaini Initiative. Chumwani kivitu Ruto no nethiwe na unenania na uvonge wa serikali ya South Sudan vimwana ungame masia ulei muvango ni wa Tumaini Initiative wakele mutheluku ye ilovi. Aele nimekia saiko kwa tamba muvango onde ya Kenya yeweto tetethi tuitwa isia maunena ni ata aya maumwe wande zikayone sia kuthingilila Mauvoo muno elembetane ya South Sudan. Tuisonga nambe vengi wa NCBN waandikithisia usiao wandeni wa utalo wande na kufikia kilungu cha ina katono na nayo luwajana mwakani wa 2024. Ndeni wa umbano wake utandithia umonde na ulawi na kielelo cha Navigating Uncertainty Key Trends Influencing the Economic and Business Environment 2025
vengi uno nena nisie maundu ama mava Kenya na ndio ndhe alama konetia ukwati wandhi aine naomba nenu muungame munene wa vengi wa NCBA John Gashora ni wathingilila kana miaka ni mivitu Kenya ni nethiwe yiviniitwe munoki ukwati na ala meyetetwe ni makuani. Global commodity prices, restrictive cost of financing our business enterprises, and the volatile exchange rate is almost one. October inflation, for instance, printed at a 14-year low of 2.7%, thereby providing further opening for recalibration of our monetary policy. And most recently, we as NCBA became the first bank to transmit this drop in interest rates by revising our base lending rate. So those who borrow with us, hopefully you're enjoying that reduction. And those who are not borrowing with us, please come over so you can enjoy that reduction. Through the NCB Economic Forum, we will continue to bring together the best brains in our country to outline what we see as Kenya's main growth challenges, discuss what reforms can potentially resolve those challenges, and outline what we need to do to steer back the economy back to its potential output. If we are talking about an inflation anchor around 3%, then clearly that enables us to start thinking about our entire yield curve being in single-digit territory. Domestic cost of borrowing for government. Right now, if you look at the forecast we have, it's based on a figure of a domestic cost of an average of 12%.